Yes, good morning. The second session will start now. Then you can on your video and on your video and on your audio. Then you can speak it. Those who are yes, now you can speak. Those who missed last session, continued the last session. You can continue it. If not, I can ask because here Chandralekha is present over here because I could see her on video. Yes, anyone can on it. Then you can speak. Good morning. Chandralekha, 10:48. Do you want to speak? Sir, I'm Rekha. Your name is? Rekha, sir. Hall ticket number? 1162. 1162. Hall ticket number. Okay. Now you tell me in which area that you are comfortable. First problem, sir. Suppose if I say, can you tell me about the third problem? Sir, perfection first problem, sir. Yes, if I say, can you tell me the third problem? What is your answer? సరిగ్గా ప్రిపేర్ కాలేదు సార్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రిపేర్ అయ్యాను అంతే ఇప్పుడు మీ ఇష్టమేనా అంటే ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి లేకపోతే ఎగ్జామినర్ ఇష్టం సారీ చెప్పండి దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి ఇష్టమే సార్ మరి తయారైంది ఏంటి మీ నెంబర్ పోనీ ఇది చెప్పండి మీరు ఏ బ్యాచ్ లో వస్తారు ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో వస్తారా సెకండ్ బ్యాచ్ లో వస్తారా థర్డ్ బ్యాచ్ లో వస్తారా థర్డ్ బ్యాచ్ మరి థర్డ్ బ్యాచ్ కి ఏ ప్రాబ్లం చదవాలా థర్డ్ ప్రాబ్లం మరి అది చదవలేదు మీరు అది ఇప్పుడే మీరు విన్నాను సార్ ఓకే చెప్పండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్పండి ఆ ప్రాబ్లం దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సార్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నుండి డీల్ చేస్తుంది కేసు లాస్ ఏమి రాసిండ్రు చెప్పగలుగుతారా కంప్లైంట్ సైట్ నుండి కేసు లాస్ ఏమి రాసిండ్రు చదవండి చదివి వినిపియండి నాకు అనిల్ కుమార్ వర్సెస్ ఇన్ఫోకాన్ లిమిటెడ్ కన్స్యూమర్ వర్సెస్ కేసులా ఏమి రాసిందండి అనిల్ కుమార్ వర్సెస్ ఇన్ఫోకాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సార్ అదొకటి కేసులా నెక్స్ట్ ఇంకోటి అడ్మినిస్ట్రేటర్ హోండా వర్సెస్ దేవి సార్ ఓకే రెండో కేసులా మూడో కేసులా హర్మిత్ సింగ్ అరోరా వర్సెస్ మిసెస్ కంట్రీ ఇంకో కేసులా కవిత ఆర్జు వర్సెస్ ఎంవి ఏజెన్సీ సార్ సుభాష్ యాదవ్ వర్సెస్ ఫోర్ట్ మోటార్ లిమిటెడ్ ఇంకా తపస్ రాయ్ వర్సెస్ హావ్లుక్ ప్రాపర్టీస్ సార్ ఇంకా పంజాబ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వర్సెస్ మిసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సార్ ఏమి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి మిసెస్ సార్ మిసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఇది కంప్లైంట్ తరపు నుండి మీ ఇష్యూస్ ఏమున్నదండి చెప్పండి ఇష్యూస్ వాట్ ఈస్ ద కన్స్యూమర్ ఇష్యూ ఒకటి సార్ సెకండ్ ఇష్యూ డెఫిషియన్సీ సర్వీస్ సార్ ఇంకా అందులో 2 ఇష్యూస్ కదా సార్ ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మొత్తం దాంట్లో 2 ఇష్యూస్ సార్ 2 ఇష్యూస్ ప్రేయర్స్ ఏంటిది మీకు చెప్పండి ప్రేయర్స్ అది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద జస్టిస్ క్వాలిటీ చెప్పండి జస్టిస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఈక్వాలిటీ నేచర్ సార్ కన్స్యూమర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి హూ ఇస్ ఎ కన్స్యూమర్ ద పర్సన్ హూ బైస్ ప్రోడక్ట్స్ ఓన్లీ పర్సనల్ కమర్షియల్ పర్పస్ ఎప్పుడైతే చెప్పండి కమర్షియల్ పర్పస్
కారు కదా సార్. Very good, very good. Thank you very much, Chandralekha. Now you can on off your video, off your audio, then you can leave the premises. I mean meeting. Yes, next one. Banjara after that. Yes. Next one on your video and on your audio, please. Next one. Sir, good morning, sir. Very morning. Number చెప్పాలా? చెప్పాలా? 1118, sir. 17 series 1118. 17 series 1118, sir. 1118. Yes, sir. Okay. Now in which area that you are comfortable? Second and third, sir. Yes. Now you tell me regarding the third problem. Yes, sir. Third problem, it's an Hindu matrimonial case, sir. Okay. And the divorce should be applicable under the grounds of desertion. Okay. And this case is coming under section 13, subsection 1, clause 1B. 1A అంటే ఏంటిదండి? 1A, cruelty, sir. Very good. Cruelty. Very good. Appreciate. Now you tell me కేసుల నెంబర్ ఎంతండి చెప్పండి. కేసుల నెంబర్ ఉన్నది చూడండి అక్కడ. Case law number. Sorry, sir. టైటిల్ పేజీలో ఉంటుంది చూడండి, కవర్ పేజీలో ఉంటుంది చూడండి. Just a minute, sir. So, I couldn't get it, sir. ఇప్పుడు పైన ఏ రాసిండు, కవర్ పేజీ హెడ్డింగ్ ఏమో రాసిండు చెప్పండి అది. Actually, Hindu Marriage Act under 1955. అది రాసిండ్రా మీద? Actually, I had taken a printout, sir, to write a record. So those pages, I am seeing those pages and giving answers, sir. Can you give the same answer to the examiner? No, sir. ఇప్పుడు నేను షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. Okay, sir. అది చెప్పండి, నాకు కనీసం చూసానా చెప్పండి అది. Okay, fine, sir. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు షేర్ చేశాను చూడండి. ఏం చేశాను చెప్పండి, అది ఏమున్నది ఇక్కడ? In the High Court of State of Telangana at Hyderabad, CMA number XXX 2020 MC. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ CMA అంటే ఏంటిదండి? CMA Civil Miscellaneous Appeal, sir. మరి పక్కకి ఏమి రాసి ఉన్నదండి 2020కి పక్కకు? 2020 MC, sir. MC అంటే ఏంటండి? MC matrimonial case, sir. వెరీ గుడ్, అప్రిషియేట్. ఈ మ్యాట్రిమోనియల్ కేసు ఏ బ్రాకెట్ లో పెట్టానండి నేను? బ్రాకెట్ ఉన్నది చూసారా? బ్రాకెట్ Yes, sir. Yes, ఏం బ్రాకెట్, దాని పేరు చెప్పాలా? bracket, open and close bracket, sir. దానికి స్పెసిఫిక్ పేరు ఉన్నది. ఫస్ట్ దాన్ని ఓపెన్ బ్రాకెట్ అంటారు, లాస్ట్ దానికి క్లోజ్ బ్రాకెట్ అంటారు. Okay, sir. దాని బ్రాకెట్ పేరు చెప్పాలా? I don't know, sir, actually. Very good. Anybody you want for somebody's help? Yes, sir. If Yes, anybody from the audience side? they can, sir, if anybody knows. Yes, no. Why you got it? Audience side, anybody can give the answer for this question. ఆ బ్రాకెట్ ని ఏమంటారు? దాని పేరు ఉన్నది, స్పెసిఫిక్ పేరు. Anyone can give the answer. I don't know why the other people are just keep quiet. I am sure that because I taught in Don't class. know, sir. Don't know. అయ్యా నాయన, నా క్లాస్ విన్నారు కదా. No student of Professor Hussain will say I don't know the word, because generally I will show such a technicalities. I didn't. Yes, that bracket is called either you can circular bracket or round bracket. Maybe circular, sir. Circular bracket R అన్నా నేను. Okay. రౌండ్ బ్రాకెట్ కూడా అంటారు. కానీ ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ ఇవి రెండు చెప్పారు. ఇదంటే ఆర్డినరీ స్టైల్ ఇది.
ఇంకో పెద్ద స్టైల్ ఉన్నది దీనికి చెప్పడానికి. ఎనీవన్? parenthesis parenthesis that is the parenthesis we'll say. అది మీసాల బ్రాకెట్ కాదు. మీసాల బ్రాకెట్ అంటే వేరే ఉంటది. మీసాల బ్రాకెట్ ఏమంటారండి? Flower bracket, I think, sir. And what is the next name, synonym? Flower bracket. No, sir. I just know that. yes, curve bracket also say. తర్వాత ఏమున్నాయి బ్రాకెట్స్? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఒకటి ఉంటది. Yes, sir. యాంగిల్ ఉంటాయి చూడండి, లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది చూడండి, అదేం బ్రాకెట్ అన్నారా? సార్ ఇది మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసా సార్ ఇది, లేకుంటే ఇది లా క్లాసా సార్ ఇది? అట్లా అని కాదు సార్, చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా అంతే ఆ వర్డ్స్ తోనే స్పెల్ అవుతూ చేసుకుంటాం కానీ అంత కానీ మనం స్పెసిఫిక్ స్టైల్ కూడా చేంజ్ చేయాలా కదండి? మనం స్టైల్ చేంజ్ చేస్తున్నావా లేదా? ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఒక స్టైల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఒక స్టైల్ ఉన్నారా లేదా? ఎస్ సార్. ఎస్, దాన్ని యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ అంటారు. లెస్ దాన్ యాంగులర్ బ్రాకెట్, దాన్ని యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ అంటారు. యాంగిల్ బ్రాకెట్స్, నాట్ యాంగులర్. యాంగిల్, ANGLE, యాంగిల్ బ్రాకెట్స్. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ కెమెరా అండ్ స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ యువర్ microphone also. Yes, any other person that you would like to come and yes, they can share. Yes, any other person? Yes, 11:53. మీ టర్న్ కాలేదా అండి? 11:53. 11:53. What is it? Tell me your name. Tell me your name. 11:53. 18 series 11:53. You can speak now. ఆడియో ఓపెన్ చేయండి సార్. ఆడియో ఓపెన్ చేయండి. మీ వీడియో కనబడుతుంది. ఆడియో. వెంకటేశ్వరరాజు తంగెళ్ళ సార్. మై నేమ్ వెంకయ్య గారు, మీరు అట్లాగే మొత్తం షేక్ చేసి పడేస్తానండి. మీ దగ్గర ఎత్తుకు వచ్చింది అయింది, మొత్తం షేక్ అయిపోతుంది మీది. అక్కడ స్టాండ్ స్టిల్ లో పెట్టేసేయండి కెమెరా. చెప్పండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 ఏంటిదండి చెప్పండి. సార్ మ్యాట్రిమోనియల్ కేసు సార్. వెరీ గుడ్. ఏ సెక్షన్ కింద? 19 సబ్సెక్షన్ 1 సార్. ఫ్యామిలీ కోర్టు 1984. ఓకే, డెజర్టేషన్ అది కరెక్టేనా? అది మీరు చెప్పింది, ఐ డౌట్. ఓకే, డెజర్షన్ దేని కింద వస్తుందండి? 17 వస్తుంది, అది నాట్ 19 ఐ బిలీవ్. ఓకే, సారీ సార్. యా ఓకే, నో 19 చెప్పారు. Yeah, Actually, actually it is 17 17. రాసాం. Yeah, that's why I got, because I did not, because my ears will not accepting when he is giving the answer to me. Yes, now the question is, don't tell me, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అని ఉన్నదా లేదండి? మళ్ళీ పోయింది. 11:53. సార్ ఆన్ ఇట్ ఉన్నాను సార్. yes, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. సార్ ఉన్నాను సార్. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. సార్ ఓకే, సబ్సెక్షన్ 1 సార్. ఓకే, రైట్. సెక్షన్ 1A అయితే క్రుయాలిటీ అవుతుంది, 1B అయితే డెజర్టేషన్. ఎస్, 11:53. నౌ యూ టెల్ మీ, సార్ సెక్షన్ 9 ఆఫ్ ది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందండి? సెక్షన్ 9 సార్. సెక్షన్ 9 ఆఫ్ ది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955 దేని గురించి చెప్తుంది? అండ్ వాట్ ఇట్ సేస్, వాట్ ఇట్ స్పెల్స్ అండ్ వాట్ ఇట్ డీల్స్? దిస్ ఈస్ ద రిగార్డింగ్ డైవర్స్ సార్. మీరు ఇంతకు ముందు ఉన్నారా? మీరు ఆన్లైన్ క్లాస్ లోనండి ఇప్పుడు ఉన్నారా? ఇంతకు ముందు ఉన్నాను సార్. మరి అందులో చెప్పాను కదండి నేను, CRC అన్నా. ఓహో, ఆర్ నాట్ రెస్టారెంట్ కాంజుగల్ రైట్స్. RCR అన్నా. RCR అంటే ఏంటిది? RCR సార్. ఐ డోంట్ నో సార్. రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్ అన్నా. కంజుగల్, అవును సార్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చెప్పినట్టున్నారు సార్. ఏదైనా పర్వాలే, దాన్ని RCR అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో RCR ఉన్నదా అండి? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దేని గురించి చెప్తుంది? కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. మరి కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లా మీకు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ వస్తుందా అండి దాంట్లో? నో సార్. చెప్పుకొని కనీసం చెప్పండి, ఏ యాక్ట్ వస్తుంది దాంట్లో? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సార్. ఏ యాక్ట్ వర్తిస్తుంది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం?
Consumer Protection Act 1986, sir. 1986. కొత్త యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి? 17 subsection A. కొత్త యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అని అడిగాను నేను. అది అయిపోయింది, క్వశ్చన్ అయిపోయింది. అది 2019, sir. ఎప్పటి నుండి ఇంప్లిమెంట్ అయింది అది? June, sir. జూన్ తారీఖు జూనా? అది 26, maybe 26. Perfectly, I don't know, sir. 20 జూలై 20. 2020 నుండి ఇంప్లిమెంట్ అయింది త్రూఅవుట్ ఇండియా. Okay, sir. Okay, Of sir. course, there is some lacuna also there because some of the section they are introduced some place, some of the section they introduced later on. But anyway, the whole Sir, some yeah. sections came into force from 24th of July. కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ డేట్ అని ఉన్నది. ఎనీవే దట్ వన్ షుడ్ హావ్ టు సీ ఇట్. మళ్ళీ ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. నౌ యూ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ వీడియో అండ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్, దట్ ఈస్ మైక్రోఫోన్. 11:53. Yes. Okay, sir. Yes. Loss of all laws దేని అంటారండి? Loss of all constitutional laws. లేదు, ఇందాక చెప్పాను నేను. 11:53 యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఆల్రెడీ చెప్పేసాను నేను. ఎందుకంటే సింగులర్ ఇంక్లూడ్స్ ప్లూరల్ అండ్ మాస్కులైన్ ఇంక్లూడ్స్ ఫెమినైన్ అనేది ఎవరు చెప్తారంటే General Clause Act. General Clause Act of 1897, if I not be mistaken. What is another name for the General Clause Act? ఇది జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ మన ఇండియాలో అంటాం. అది నిక్ నేమ్. అది నేను వేరే పేరు చెప్పాలా, సినానిమ్ చెప్పాలా? జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ ని ఇంకొక కూడా అని చెప్తారు, యాక్ట్ అని చెప్తారు. అది యాక్ట్ అని చెప్తారన్నా నేను. Interpretation Act also we will say, because it will interpret the sections and not terms. It will interpret the other areas where one should have to implement it. When the act will be commenced, when the act will be effective, and whether the old act which are repealed would be continued or not, because that will say. Sir, Yeah. is it applicable for the whole world or for only India? No. This is applicable only to the India, but the other places, the other acts are there. For instance, you take the UK. There, the Interpretation Act will come. Of course, in the USA also there would be an act, because for each and everything they will not mention the whole definition. That's why if the something is definition is not given over there, then we have to refer to the General Clause Act. Just we said it. In the transfer of property, we did not define over there what is the movable property and what is the immovable Movable property. and immovable property. And for that regard, they say please see the General Clause Act. Like that, in the Contract Act also, it clearly says that what is the minority and what is the majority. Then we'll say refer to the Majority Act, because they also refer such a thing to see such an act. Even Income Tax Act also, you refer the so and so act. It will be given over there. For each country, they are having the such an act. Yes. Now the point comes to over there. And who are the other people? Those who did not even face the interview. Why I would say online. That is video conferencing, because on the 12th, 13th and 14th, that is the Hercules class 2 years. So this is the drilling class to you, so that you would become some more perfect in enabling the video and unmute the microphone. Yes. Enable your video. Sorry, కొత్త పదాలు యూజ్ చేస్తారు నేను సార్. మీరు కొత్తగా చెప్తాను. ఎనాబుల్ ఏంటి సార్ అంటే, ఎనాబుల్ అంటే స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియో అన్నట్టు అర్థం. ఎస్. Unmute your audio ante ardham switch on your microphone or speaker. 11:53 you can close down. Yeah. Yes, come. Any other person that you would like to speak, please, on your those who did not face the interview. Yes. Good morning, sir. Good morning. On your video, on your audio. 10:48, sir. On your video, yes, 10:48. Yes, I could see that. In which area that you are comfortable? Second problem, sir. Yes, now you say about the second problem, what it says. Sessions case, sir. Good. Yes, the same question I will ask you, that what is the difference in the session case and the calendar case? Sessions case, criminal cases, sir. Okay.
Calendar case. I don't. Yeah, just before when Satyana Reddy sir was present over there, that I gave the answer for the where that police will file a case, and for that the minimum punishment is 3 years over there. At that time, that we will say the calendar case, but once it is a goes to the district, we can change the sessions case. Yes, sessions case is a genus or species. Session. Spaces, sir. Spaces, sir. What is the genus? District court, sir. Very good, very good. What is your prayer? Blue cover or red cover? If you ask, Blue cover, sir. what is blue cover? Scissor is a deadly weapon. The nature of injuries was grievous, and the accused will be convicted under section 307 of IPC. Is it blue cover or red cover? Cover, sir. Blue cover stands for what? Complaint, sir. No, the answer is the blue cover will starts for the first party of the case. Either is a complainant or is the appellant or is any other person is concerned. The first party of the problem is called the blue cover. What about the red cover? Written memory is submitted on behalf of opposite party or accused. Answer should be the red cover means the second party of the problem question, and that is the red cover, and here depends upon the nature of the case law, is it not? Okay, Yes, sir. now you tell me the difference between content and index. Content and index, sir. Yes, And describes, sir. if you did not know, you can say pass on. Okay, pass, sir. Yes, anybody in the audience side, we will say the table of content, we did not say table of index, but we will say index of authorities. We mentioned there index of authorities. Anyone? Okay, no matter that, I will give the explanation to you. Content, when you say at the time, when the document is having the more than 10 pages, when the document is having the less than 10 pages, we will say it is a index. That is the actually definition of the index and content. Yes, any other question that you Less would like than to? 10 pages index, huh? Yeah. A content means a document, a record, which is more than 10 pages would be there. At that instance, we don't say the index. We will say only the content, table of contents. But when you say the index of authorities, then we will say index of authorities, merely it gives the pagination. That's all. We don't say that it gives the only pagination. But the definition says the index we can use it when the document is less than 10 pages. But here the document, even filing the case for the Supreme Court, if the more than 100 pages would be there, at the time, index will show where the case falls, in that page. So there we'll say indexing, index to the cases that we will say it. So anyway, that is the definitions that I would like to make it out. Yes. Any other? Now you can switch off your camera and switch off your microphone. Yes. Any other person that would like to say anything who did not face the interview? Please hurry up. On your video on and audio on, because the chairman board of studies and the principal and head, they clearly warned me. No one should have to open the video and audio unless his name is taken out or his number is taken out, because they know only the numbers, because you have to join with the numbers. When the numbers would be there, they will call a particular number. They need not, they can go from the serial number also, they can pick it out, because the second pan is not responding over there. Naturally they will go to the third person and who is responding, and they will ask that question to them. So that is the reason that I told you, please request your, make the discipline. The word they used is discipline. That's the word that he used. And he said, be a discipline in your students. I said, sir, I am training them and I'm making them how to open it and how to off it. That is enabling the video and disabling the video and muting the audio and unmuting the audio. Sir, they are become perfect. Please try to keep my name high. That's my motto, that's my intention. Yes, anyone that who wants to did not face the Viva Voce, they can on your video and on your audio. Anyone?
ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ చేయలేదో వాళ్ళు ఆన్ చేయండి. తెలుగులో చెవిట చెప్పాను. ఇక 3 లాంగ్వేజ్‌లో చెప్పాలంటే ఇక నేను ఐ విల్ బికమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద 3 లాంగ్వేజెస్ ఓవర్ దేర్. బట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ నాట్ ఐ డోంట్ సే వెరీ మచ్ గుడ్. బట్ స్టిల్ సమ్ I do have some grip over the English language over there, because in some places that only English would be spoken and Telugu will be spoken only in the state of Telangana as well state of Andhra Pradesh. సార్ మేము ఇక్కడనే పుట్టినాం, ఇక్కడనే చస్తాం సార్, మేము వేరే కాడ పోనే పోం సార్. ఎస్, దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్, బట్ ఐ హావ్ ఏ కీప్ ఏ డిజైర్. Keep a desire. Okay, anyway, no matter. Yes, anyone that want to speak? I don't know, because the people are there. Let me check why they are not opening it. సార్ మీరు పట్టి పట్టి పిలుస్తానండి సార్ వాళ్ళను. వాళ్ళను పట్టి పట్టి పిలవకపోతే వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు. చల్లాకోటయ్య నా ఇప్పుడు చెప్పు నాయన, ఇవాళ లాస్ట్ డే. చెప్పండి నా చల్లాకోటయ్య గారు, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎన్ని 4 వన్లు ఉన్నాయి. 1 4 వన్స్. చల్లాకోట గారు, ఆన్ యువర్ వీడియో అండ్ ఆన్ యువర్ ఆడియో. అప్పటి నుంచి మీరు ఆతురతగా ఉన్నారు. యు ఆర్ వెరీ బికమ్ ఇంపేషెంట్ ఆన్ యువర్ వీడియో. ఎస్, నౌ యు ఆన్ యువర్ వీడియో. చల్లాకోటయ్య గారు, ఆన్ యువర్ వీడియో. చల్లాయ కోటయ్య గారు ఇక వింటలేరు, మరి వింటున్నారో తెలియదు నాకు. అప్పటి నుంచి పాపం ఏమో వచ్చాడు సారు, నాకు కనపడతానని ఒక్కసారైనా చెప్తలేరు, నన్ను కనపడతాను సార్ అని ఒక్కసారైనా చెప్తలేరు నాకు. అదంటే నేను చెప్పిన కోటయ్య గారు, అది ఆఫ్ చేయండి వీడియో. ఓకే, ఎనీవన్. ఎస్, 1144. Yes, do you want to make it out? Yes, I give the chance to you. Anyone అంటే అర్థం. రజనీ అడ్లూరి, చెప్పండి సార్, చెప్పండి మీరు అడ్లూరి గారు. ఎస్, 1144. ఎస్, పేరు చెప్పాలా? పేరు చెప్పాలా? 1134 speaking, but I did not hear his voice. 1144, on your video, on your audio. 1144, on your video and on your audio. Yes, anyone? డ్రిల్లింగ్ క్లాస్ పెట్టిన దానికి అర్థం ఏంటిదంటే, కనీసం మీకు ఆన్ ఆఫ్ కూడా తెలిసి ఉండాలా. ఇవి అది తెలియలేదనుకోండి, రాలేదనుకోండి, ఆబ్సెంట్ అయింది అనుకోండి, మీరు ఆ ఇయర్ పోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు 1144 Sukar showing it, because I think the signal weak problem is there, it seems. Yes. Now you can speak. I could hear. You can. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. మాట్లాడండి, వినబడుతుంది, మాట్లాడండి. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెరీ మార్నింగ్. చెప్పండి, మీ ఇష్టం వచ్చింది చెప్పండి, ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి. ప్రాబ్లం 1 కానీ ప్రాబ్లం. గుండ్రగా తిరగకండి. ఒక కాడ కూర్చొని చెప్పండి. మీరు ఇల్లు మొత్తం చూపెడతారు నాకు. ఒక కాడ కూర్చోండి, వెనక గోడ బ్యాక్గ్రౌండ్ గోడ పెట్టండి, ఇక మాట్లాడండి. ఇల్లు మొత్తం చూపెడతాను నాకు. ఓకే, మేక్ ఇట్ అవుట్. Some signal problem, I think some problem would be there. I don't know. But why she is a signal? Because it is her house. She knows that where the signals are very strong. It is not somebody's house. సార్ లేదు సార్, పేరెంట్ అని పోయింది. ఇప్పుడు పేరెంట్ పోవడం ఏందండి కోయిద్లా? ఎక్కడ పేరెంట్ ఆలి ఇంటి కదా. లైఫ్ ఈజ్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. Try to avoid it. Say the all wishes through the mobile or through the. Yes. Yeah. Now I would like to see whether she could not make it on, I believe. Anyway, that any other person would be there who did not face the interview. Yes, I found it. I found Assalamu alaikum. Yes, wa alaikum salam. Yes, welcome to the class. And I wish that you should bring the laurels to me and the laurels to our institution, that is the Manner College of Law. Come on. And the person who joined with the hall ticket number, try to remove the hall ticket number and join with only your series. Yes. Yeah.
1144. Yes, I could see you, but the signals, I don't know what was the wrong, the signals. కానీ ఓకే వీడియో అయితే చూశాను అనుకోండి. ఓకే, వీడియో ఆఫ్ చేసి ఆడియోలో మాట్లాడండి కనీసం. ఆ వీడియో ఆఫ్ చేయండి, ఎందుకంటే చూశాను నేను వీడియో. తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, వీడియో ఎట్లా ఆన్ చేయాలా, వీడియో ఎట్లా ఆఫ్ చేయాలా, ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇక్కడ తక్కువ ఉంటాయి అనేది తర్వాత టెస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మాత్రం ఆడియోలో చెప్పండి నాకు. ఆడియోలో మాట్లాడండి, వీడియో లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు చూశాను, మీకు చూశాను, మీ ఇల్లు మొత్తం చూశాను, మీకు చూశాను, కట్టెన్ చూశాను. ఎస్, అండ్ ఐ సా యువర్ మాస్క్ ఆల్సో. ఎస్, యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద వెరీ మచ్ పెండమిక్. యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ వెరీ వెల్, దట్ ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్. అండ్ స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ స్పీక్ ఓన్లీ ఆడియో. ఆడియోలో మాట్లాడండి అంటే కూడా ఇబ్బంది ఉన్నది. ఎస్, ఎనీవన్ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ అదర్ థింగ్ బిఫోర్ ద అదర్ పీపుల్ విల్ జాయిన్? యా, ఇట్ స్టిల్ is reading. Sir, on 12th, Yes. 12th, 13th, 14th schedule is same. That is, it starts from. Yeah, it starts from 10 o'clock. And Okay, if, sir. this because when you start it, keep your video and audio all switch off. That is a very much important factor. And Okay, sir sir. will ask you, any one of you, then he will pick the number, and only that person should have to open it, and that person should have to speak it. And once Sir, his turn is over, he need not to stay there. He can leave the meeting. Sir, I think the 50 minutes time is not sufficient. Will it continue for another 50? Yes, And even something. once it is closed over there, please don't go away. Again, he will restart it and he will continue it. Even by that time also it is not over. He will give the recession. He will say break of lunch. After break of lunch, you can have your food, you can recharge your mobile, and you can do everything. Then he will say we will start exactly at so and so time. He will say either 1 o'clock or 2 o'clock. He will specify it before he closing it, and at the time you will be on it, so that he will take the total 41 students on particular day. When he is That's fine, satisfied sir. with the 41, yes. That's fine, Sir, sir. is it confirmed dates or is it tentative dates? It is confirmed date because it is a confidential letter. Hence, the letter will not be shown to us. It is only informed through the voice call or through the message. Is any other thing? Because now the time is 10:57. That means we are going to, of course, still something in your hand. And meanwhile, Can you can. can Yes. we expect clear instructions regarding this within 1 or 2 days? What clear instructions you want more than this? Okay, sir. If See, it is I made it that, very much clear. Be ready with the problem 1, 2, 3. okay. Preferably batch 1, problem 1. I say preferably. Yes. Disclaimer clause is there. Preferably, I say. It doesn't mean that you should not see the Terms, 2 and 3. terms and conditions apply. Yes, yes, yes. And whenever you want to speak it, on your camera, on your audio. And Sir, you don't sir, want to show your whole house. You should show only passport size. And don't keep what your. about other topics? What about other subjects? When will get the updates? In the same month or when can we expect for other subjects? See, first you clear this step. Then the other step you can think it. Once you clear it, I only give the instructions to you time to time. Okay. The first step is preliminary. This is the must. Later on, whether the exams are there, whether the exams are not there, and how it will be conducted, what is the mode of conducting, all depends upon the Supreme Court decision and the pandemic eruption. They based on these two things, it will be there. And again, there will be an interview for you for again for the court observation plus a internship for 10 marks. Then DPC, that is the drafting, trading, conveyancing, that is a 10 marks. Then professional ethics, that is also a 10 marks. That is the last viva of Kakatiya University examiners. That would be happened once your theory exams are decided. Suppose let me presume that because it is a COVID batch, there is no examination. Suppose I said, I did not say.
I put the condition provided or suppose if there is no written examinations, how do they take it? I don't know whether they follow the online exam by keeping the multiple choice questions or based on the marks they will promote it. We don't know what exactly the policy that they are going to make it out. Unless until, I use the word unless until there is a direction from the Kakatiya University, either from the registrar or from the principal and head or from the board of studies, and you need not to rely on WhatsApp of any other people. When there such a thing would be there, I am the first person, even though it is night 11:30. If I receive the information on the spot, I will keep in the groups which are relevant for the final year students, irrespective of the time factor. So that's why that I would like to share it as soon as everything will be clear and everything will be come out in black and white or orally or with authentic sources. Then definitely I will inform you. But be ready. They may expect. See, this is only my hunch, like hunch which I made on 13th March, that you have to keep ready with your soft copy. You can keep ready with your hard copy, which I made it on 13th March. I told చిలుకకు చెప్పినట్టు చెప్పిన కాబట్టి you also now I am also requesting you saying like a parrot, and I told you that be ready for whatever the consequences would be there for writing the examinations. And be ready also, they may also give the examination date, not for you, for the second semester and fourth semester people. Even there's a possibility they will give the examination date. For you, already you paid it, now you want to see that when these exams should be conducted, either offline or online or blended, whatever it may be. And depending upon the situations prevailing over there in particular places, that will be count, because there are only university colleges there the students are very much less, but the good number of students that you could find it only in the Adarsh Law College, because they are having the many sections plus many disciplines like the LLB 3YDC, LLB 5YDC and LLM, that also 2 or 3 branches would be there. The next comes to the Maner College of Law, where the LLB are 3 sections would be there, which is consisting of 180 students, and LLM 20 are there for the corporate law. So the first one is Adarsha College, the second one is the Maner College, and the third one is the University College. Generally, that is the in the ratio is concerned. But when I come to the matter of the online classes are concerned, without any hesitation, without any putting the conditions, we can say, or I can say, that our college is the number one college on online classes, and where the classes are conducted to train the students. Even that students, those who are appearing for the PGL set also, I took the classes, special classes for them, so that they will get a good name and fame to our college. That's my intention. Yes. Any other thing that you would like to ask? Because people are there. I don't know if you want to face an interview. 1084. Do you want to face an interview now? అయ్యా నువ్వు మూడ్ చేసి మాట్లాడినావు, బికాజ్ యువర్ ఫేస్ ఈజ్ అబ్రెసివ్, యూ కుడ్ నాట్ సీ. Sir, sir, actually, I want to test myself that my video is coming or not. అంటే మీ టైం లేదా? Yeah, already over, sir. అయిపోయిందా? Yes, sir. చెప్పాలా? I Over, don't know sir. why. I don't know why I am getting. మీరు ఇంటర్ఫేస్ చేశారా అండి 1084? చేశారా చేయలేదా? Over, sir, over. Very good. Now you can turn off. You passed. Yes, you are passed now. Because you made the test also, again you are testing. Yes, you passed. Now in your on and off. But in the same way that you should also pass in the giving the answers to my questions. Yeah, thank for your support for the drilling sessions. Yes, this is called a drilling session, because this is also an important factor to make you know how to on it and how to off it. If this class would not be there, naturally that you would face a little problem when you want to really make a original
appearance for the Viva OSA. Yes, any person, if they want to ask, they can. You need not to open your video. You can ask just by keeping open your audio. Yes. Any questions? Anyone? Yes, sir. Words are not enough to praise. Okay, okay. Uh, only you pray for my good health so that I could serve the you people. That's only my wish. Yes. We can pray for my good health because prayer is having a lot of potentiality. After the medicine, it is prayer and blessings will be counted a lot. That I what I believe. Yes. Sure, Yes. sir, sure. Mm. Yes, Sure, sir. sir. Yeah, now the time is 11:05. I'm sure that after some time it will be closed. Before closing, generally that what I do the procedure is, yeah, that I want to make it out the same procedure for this class also. First, I want to minimize it. Then I want to see that way to minimize it, because if I minimize it, it may be closed also sometimes. Because somebody is calling me. I say close it. Yeah. Yes. Yes. Mm. Okay. This is the thing which I want to share to you, because generally I would make it out because now I'm in these classes. Now I become a very much expert in making the salutations and putting it, and these are the things are there. Let me correct it. Yes, 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 yes. Now I think that you could see that what I kept it in the on the Time screen. management is very perfect, sir. Yeah, because here the point is giving me that 11.06 is there, so it is showing that the time is going to be up. So that I would like to say at least say thanks to you, say it often and say it with meaning. So that was the thing which I made it, and for this I got a good. I don't say expertise in making the slides, but I can say that even I could write my name where I want to write it. I can insert my name, and here I inserted my name. Just of course, I could not make it out of the background. I made it only white. Well, still it is not become that much expert in this Photoshop as well as in other inserting. A good expert will make it out. The background should not be white. It should be like the pink which should have, but the letter only should be the black. Of course, I have to learn from the others that how it could be done. Yes. Any other thing that you would like to show? If not, let me say goodbye now. Yeah, now you check because I will send you that M. Srinivas sir link also, because I tried to open with the meeting number but I could not succeed it. But I will send you the even the link. So the link plus meeting ID, I think you can join him. When a person joined in that way, please give me the reply to my individual, or you can keep in the group also. Sir, I succeeded in opening the on 12th. You need not to mention the name. You can say I can open on the 12th sessions personal room. If you could write this much means I will understood, because that is a confidential letter. Of course, now it is not a confidential, it will become a open secret. That's why the people say a secret between the two is a secret. A secret between the three is a open secret. Do you agree? కాబట్టి సీక్రెట్లు మాత్రం ఎవ్వరికి చెప్పకండి. ఒక్కరికే ఇద్దరికే చెప్పాలా. ఒకరిద్దరే తెలియాలా సీక్రెట్ అంటే. దాన్నే సీక్రెట్ అంటారు. మీరు మీరు ఐ బెగ్ ఎ పార్డన్ ఫర్ ద లేడీస్ దోస్ హు ఆర్ ప్రెజెంట్ ఓవర్ హియర్. మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రం సీక్రెట్ ని లేడీస్ తోని షేర్ చేయొద్దు. అదేంటి సార్ అట్లా అంటారేంటి సార్ మీరు? అదంటేనంటే వాళ్ళ కడుపులో ఆగదు. బీబీసీ అయిన తర్వాత బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది కానీ, టెలికాస్ట్ చేస్తుంది కానీ, వీళ్ళు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ దే టెలికాస్ట్ ఇట్ ఆర్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఇట్, because that is the tendency of a woman would be there. She could not digest. She could not digest the secret unless until she omits it. Then only she feel relaxed. So that is the tendency. I say tendency of it. It's not a humiliation, because my mother also a woman, my wife also a woman, my daughters also a woman and females. So that is the tendency that I shown to you. The secret between the two is a secret, but the third one is not a secret. But never reveal the secret to so and so personality, because
Even the BBC or CNN or Al Jazeera will be late, but these people will not be late. Yes, any other point? Yes, still 5 minutes are there in your hand. Still 5 minutes are there in your hand. You can express your views. You can ask any questions. Because sometimes they will ask, what is DLF? I don't know whether now you can give the answer to my question or what is DLF? సార్ అది ఎక్కడ ఉన్నది సార్ డిఎల్ఎఫ్ ఎక్కడ ఉన్నది కాదు కేసులాలనే ఉన్నది ఒక కేసులాల దాంట్లో డిఎల్ఎఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కడతారు అన్నట్టు వాట్ ఈస్ డిఎల్ఎఫ్ నేను ఆన్లైన్ క్లాసులో చెప్పాను జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ యూ వెదర్ యూ కుడ్ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్ దోస్ హు ఆర్ ప్రెజెంట్ Land and finance, sir. Delhi Land and Finance. I appreciate Delhi Land and Finance. Very good, very good. అన్ని ఏమంటారండి లాటిన్ టెర్మినాలజీ అండి లాటిన్ టెర్మినాలజీలో ఏమంటారు? ఎస్ అన్ని లాటిన్ టెర్మినాలజీలో ఏమంటారు సార్? మీరు అబ్రివేషన్స్ అక్రోనిమ్స్ లో రాశారా అండి? రాసినాము. రాశారా? అంటారు. ఓకే, మళ్ళీ ఒకటి అడుగుతాను నేను. డివైడెడ్ బై అని ఉంటుంది, హారిజాంటల్ లైన్ డాట్ అప్ డాట్ డౌన్, దాన్ని ఏమనాలా అండి? డివిజన్ ఏమనాలా అండి? డివిజన్ 2/4 ఉన్నది అనుకోండి, ఆ 2/4 అయితే డివిజన్ అయితే 1/2 అవుతుంది కదా. అది డివైడింగ్ సింబల్ ఏమైనా రాస్తారు? ఒక హారిజాంటల్ లైన్ పైన ఒక చుక్క కింద ఒక చుక్క రాస్తారు, అంతేనా? లేదు. ఇప్పుడు మీరు అండ్ ఆంపర్సాండ్ అన్నారు, ఈక్వలెంట్ అండ్ అయిందా? అది ప్లస్ అన్నారు, ప్లస్ అంటే అడిషన్, అది సైన్ ఉన్నది కదా. మైనస్ అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్, సైన్ ఉంది కదా. అది ఈక్వలెంట్ అండి, అది ఈక్వలెంట్. డివైడెడ్ బై అన్నా డివిజన్ అన్నా అది ఈక్వలెంట్. అది దాన్ని ఇప్పుడు ఆంపర్సాండ్ ప్లస్ మైనస్ అన్నారు కదా, ఇంటూ అన్నారు కదా మల్టిప్లికేషన్ కి. ఆ డివిజన్ కి ఏమనాలా మళ్ళీ? అమ్మో సారు బాగానే ఉన్నది ఏం సార్. ఇప్పుడు మనకు మా పిల్లలు అడిగింది అనుకోండి, చిన్న పిల్లలు ఎవరన్నా, సార్ డాడీ దీన్ని ఏమన్నారా అంటే సచ్చినా సార్ లేదండి. స్పెల్లింగ్ రిపీట్. లేదు లేదు లేదు, నేను చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే అయిపోతుంది, టైం అయిపోయింది. ఓబెలస్, OBELUS, ఓబెలస్. ఐ రిపీట్, OBELUS, ఓబెలస్. దాన్ని ఓబెలస్ అంటారు. ఆ డివిజన్ ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు యాంపర్సాండ్ అండ్ అన్నమా, సింబల్ ఉన్నది కదా, ప్లస్ అన్నమా, ఇంటూ అన్నమా, మైనస్ అన్నమా, డివిజన్ ఏమంటారంటే ఓబెలస్ అంటారు. OBELUS, ఓబెలస్. ఓన్లీ ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ knows this thing. I can challenge anyone if anybody knows this meaning and spelling and vocabulary. OBELUS, ఓబెలస్. LUS, ఓబెలస్ అంటే డివిజన్ మార్క్ అన్నట్టు. వన్ హారిజాంటల్ లైన్, వన్ డాట్ అబోవ్ లైన్, వన్ డాట్ బిలో ద లైన్, దట్ ద డివిజన్, అండ్ దట్ ఈస్ పేరు మాత్రం ఓబెలస్ అంటారు దాన్ని. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ, బికాస్ sometimes no, they may just simple questions they may ask you, because when he saw that ampersand is put it over there, and into he will ask for the into, he can ask for the plus, he can ask the minus. But people like me or the examiner would be there then to just to test you. Then what do you say this thing if they ask you at that time? Though it is not concerned to the subject, but it concerned